khi phát hiện cái phát hiện ra chlorpromazine ở giữa đầu tiên là sử dụng để điều trị, thế là gì? Thì cái số lượng bệnh nhân trong điều trị chú dạo trước khi có sự ra đời của chlorpromazine qua thời gian thì số lượng bệnh nhân càng ngày càng tăng và nằm điều trị nội trú nhiều hơn. Nhưng từ lúc có chlorpromazine ra ta hiểu được cơ chế D2 dần dần thế này thì sao? Cái số lượng bệnh nhân giảm rất nhanh trong vòng đó 10-15 năm đã giảm rất là nhiều rồi. Cái sự là thì càng ngày sau này hiểu vai trò D2 trong cái chặn D2 hoặc blocker D2 trong cái việc điều trị này và sau đó có thể thuốc khác nó tây đòn thì đây là tạo một câu mô phỏng lại sự thần kỳ của cái thuốc thần kinh trong vấn đề điều trị. Okay. And where the antipsychotics are especially good, these are these survival rates is in terms of relapse prevention. So the effect size on relapse prevention, having somebody on antipsychotic compared to the ones who have a relapse who were taken off antipsychotic after initial phase, you see a difference just within 200 days of 50%. So nearly 50% relapse who were taken off the medication who have schizophrenia, but only a small percentage, about 5% within these 200 days, were relapsing if they kept on medication. So to have a stable medication, not too much, that's important, just right. And maybe not the dose you had in the acute phase, because if the psychosis is not as acute anymore, you can lower the dosage a little bit. That's actually one of the most important things we can do for relapse prevention. And relapse prevention is important because with every episode, the patient has a chance to lose social functioning. And with every episode, basically, there's a risk that he doesn't respond as well again to the same treatment. That you need more dosage, you have to change, you have more side effects. So what we want is, if you have one episode, the most important goal is to prevent the next episode without blocking the patient that he cannot walk or think or anything. So that's actually the art we have to do in psychiatry working with patients with schizophrenia. Thế nói là trong điều trị tâm thần phân liệt ở đây cả một nghệ thuật điều trị thuốc. Qua bên thực tế thì việc nghiên cứu để đánh giá vai trò của cái việc dự phòng tái phát dự phòng tái phát bệnh so sánh giữa người sử dụng thuốc an thần kinh và người không sử dụng thuốc an thần kinh. Ở đây là gì? Cái mô phỏng. Đây là cái số ngày theo các điều trị sau này từ 0 đến 300 ngày. Đây tỷ lệ phần trăm. Thì cùng thời điểm ban đầu không thì cái người mà được điều trị thuốc an thần kinh ở đây cụ thể là olanzapine thì sao? Đến này là từ tỷ lệ tái phát của cái quần thể này sao chỉ lên khoảng 5,54% thôi. Nhưng những người không được điều trị thì sao? Thì tỷ lệ tái phát rất là nhanh và giảm tăng rất là nhanh, và đến thời điểm này rơi khoảng 55,19% là đã có tình trạng tái phát rồi. Mà các bạn biết là gì? Mỗi lần tái phát thì sao? Lượng bạc thần lên cân lên cấp này thì nó có sự tàn phá của não bộ rất là nhiều, và cái việc tái phát này nó tăng nguy cơ gì? Làm tăng nguy cơ của cái việc là bệnh nhân sẽ trầm trọng hóa các triệu chứng âm tính, làm kém tăng xã hội hơn, và làm tăng nguy cơ gì? Nguy cơ giảm các điều trị với các thuốc thuốc ngũ, nó phải tăng liều nó phải chuyển thuốc, và khi tăng liều cái chuyển thuốc thế thì sao? Chúng ta đã vô tình tăng nguy cơ tác dụng phụ của những bệnh nhân này. Chúng ta làm thế nào điều trị bệnh nhân giảm tối đa triệu chứng nhưng mà không gây ra các tình trạng tác dụng phụ cứng đờ với Parkinson, làm nó giảm chất lượng cuộc sống. Thì cái điều này nó là cả một nghệ thuật của các bạn cố gắng tối đa làm sao để chống các bạn được cái phát này. Thì thế là cái vai trò của thuốc an thần kinh có vai trò dự phòng tái phát rất là tốt hơn rất nhiều so với cái thuốc không bị nhân phổi điều trị. So I would need about 20 more minutes. I don't know if I have the time because it's very compact in 1.5 hours schizophrenia. Should I take a little bit more time and go on with medication, which I would like to do, or do we need a break? I have to ask the director. Các bạn thấy thầy giảng rất nhiệt tình, có thể bảo bài giảng này giảng nhiều ngày cũng được, nhưng mà thầy trong cái bài giảng ngày hôm nay thì nó rất phức tạp, thầy phải xin thêm khoảng 20 phút nữa để giảng cho những bây giờ xin ý kiến anh chị xem là anh chị có muốn tiếp tục nghe giảng để bài giảng theo thành một chuỗi không, hay là chúng ta cần phải có sự nghỉ ngơi. Xin ý kiến ban giám khảo. Và chúng ta tiếp tục ạ. Thank you. Because now it's getting really interesting for the clinical, and you get the slides, so I go now to the little bit understanding, but then we go to the medication, and then some of the slides you have to look again. I introduce them, but that's something one has to study by itself. It's nothing you can remember from the talk. What you can remember is that medication who don't bind very strongly to the dopamine D2 receptor, they will not make a lot of motor side effects. So quetiapine, clozapine, they don't bind very strongly, and you cannot have any motor side effects.
medication who bind very strongly, like haloperidol, risperidone to a certain degree, if you have a dosage, they bind much stronger than dopamine. You don't have this hit and run, what you say, like in a balance between dopamine itself and the antagonist, and then you have a more higher risk of these PPS, which is a tumor, the ego and the actinases, which the patient of course don't like. We don't want that. It doesn't help much if you treat them until the PPS. So we really have to understand how strong is the binding of a medication. And if it's quite strong, then dopamine is not in a balanced system anymore, and especially like for haloperidol, it's a very strong binding agent. So that's what we call the fast dissociation, less affinity for the dopamine D2 receptor, less EPMS, but sometimes, like in the case of quetiapine, it doesn't also work so well because it's not blocking enough. So actually, you need very high doses, and for like a core symptom or positive symptom for quetiapine alone would not be enough to treat schizophrenia. If you have a not less severe form, you can use something like that. And clozapine works very well, but then actually working with the D3 receptor more, and with, not so much on the D2 receptor, which is important for growing. Và đây có thể là thực hiện đây sẽ là cơ chế gọi tác động thuốc adrenaline lên đi. Đây là thuốc adrenaline này, là cụ thể của đây là VD2 receptor. Thì có những thuốc thì sao? Có những thuốc thì ái lực rất mạnh với cả dopamine receptor D2, ví dụ haloperidol là chúng ta thường dùng thấp, thì có thể cứng đờ này. Còn thuốc ví dụ thuốc thế hệ mới như là clozapine, quetiapine, clozapine là thì cái ái lực của thuốc đó lên dopamine D2 thì không cao bằng những thuốc kia. Do vậy chúng ta thấy rằng bệnh nhân ít có những tác dụng nhiều và tác dụng phụ hơn. Theo cơ chế thì nó gắn cách mà loại nhả, gắn cách nhả. Tức là cái ái lực của nó với được giữ dopamine D2 thì nó không nhiều. Như vậy thấy các bạn thấy rằng là gì? Để điều trị mặc dù có pin, quetiapine nó rất nhiều chuyện thêm ngoài vấn đề về D2 này ít hơn, có thể là D3 và D4 nữa. Mà nhưng mà tuy nhiên là nói về quetiapine cái siêu queo của chúng ta ấy, thì đôi khi chúng ta thấy rằng là cái ái lực của nó gắn lên cái dopamine D2 là không thực sự tốt cho lắm, mà tăng liều rất cao. Vậy bệnh nhân cần thử những thuốc này để điều trị vấn đề về điều trị về loạn xạ thần thường không hiệu quả so với cả cái thuốc khác. Okay, we have also modern medication which are these partial antagonists. They bind very strong to the receptor, they have to, but they are activating the receptor to a certain degree, about 20 to 30% activation, and that's everyone of you know aripiprazole. We have some other one, cariprazine, pexiprazole, and what they are actually doing, these are the dopamine partial agonists, they are modulating dopamine, so they turn it on to a certain degree, but not more. It's like a dimmer. You have sunlight, you cannot move more, but dopamine cannot actually so we have a strong binding system which modulates, activates dopamine to a certain degree. So you don't have the side effects, you don't have the prolactin increase, you don't have the motoric side effects, but you still have enough antipsychotic efficacy in most cases, especially in first episode patients, they work quite well. If you have a patient for a very long time with strong haloperidol and the dopamine receptor, the positron, then usually aripiprazole will help not anymore. But if you have new patients, we should try not to totally block dopamine, but to modulate it just enough. You can do it with this partial agonist, you can also do it with other medication, but what we really don't want to do, we have acute patient, we give him 10 or 15 milligram haloperidol, benzodiazepine, it will change the dopamine system forever actually, if you totally block it, because the system tries to respond by producing more sensitive new dopamine D2 receptors, which stay there. So that is actually the third area where we have these partial agonists, like a dimmer. That's important to remember, like a dimmer, but which can get more like if more dopamine comes, and more of these are developing. So aripiprazole has like about 20 to 25% activation. If cariprazine has like 25 to 30% activation, and more medication tries to find the right terms of activation, disactivation for each patient. And we know that aripiprazole, for instance, is then also used for augmenting depression. It's used in borderline personality disorder and so on. So that's one of the ways we can work at the dopamine receptor more in terms of modulation. Các bạn thấy rằng ở đây là gì? Còn dần dần những cái thứ nhất này, với cả dopamine rất là mạnh. Cái thứ hai thì gắn với mức độ vừa phải hơn. Dần dần với adrenaline thứ ba là
các bạn thấy là gì? Ví dụ nếu chúng ta quá nhiều dopamine thì dopamine quá nhiều dopamine thì sao? Thì cái triệu chứng dopamine rất là nhiều. Nếu chúng ta dùng các thuốc hoặc là ái lực rất mạnh về dopamine D2 thì sao? Thì nó chặn toàn bộ, nó chặn ở chỗ này, nó chặn đây. Thì cái tín hiệu đằng sau rất là ít, thì thử triệu chứng đấy bạn. Vâng, cái thứ ba là sao? Người ta gọi là chặn một phần thôi, vừa gắn và nó có sự hoàn hóa, tức là nó đây là gì? Người ta gọi là điều hòa, không cần là chặn nữa mà sự điều hòa receptor dopamine ở đây cũng rất là phù hợp. Thế nên chúng nó ở giữa bệnh nhân sẽ vẫn có cái triệu chứng cảnh triệu chứng nhưng mà không gây ra tình trạng nhiều cái triệu chứng tác dụng phụ của cái an thần kinh ở đây. Thì đây chính là cái thuốc thế hệ thứ ba này, cũng như là với aripiprazole hay là capiprazine, đây những thế hệ ba chúng ta phải có gắn một nó bắn phần. Okay. And just remember one just the dopamine D and the 5-HT2 antagonism that's on the dopamine receptor and serotonergic receptor and the dopaminergic receptor. And if serotonin goes on this receptor, like you give an SSRI or something, actually dopamine release is blocked. But if you give a partial agonist, like risperidone for instance, where it's also a blockage of this receptor, then even if you have more serotonin coming, it will not block this receptor. In that, we have more dopamine release at this receptor. So that's actually the main reason why risperidone in the normal dosage, by the same blockage and efficacy of haloperidol, has not as much EPMS because it blocks at the same time this serotonergic receptor. So serotonin doesn't go on there, and we have more dopamine release, and we have a different balance at the postsynapse because of this 5-HT2A antagonism, which is built in risperidone. So that's an important factor. It's not for all antipsychotics, but it's built in all the pines, like clozapine, quetiapine, olanzapine, and for instance also risperidone. And that explains one of the main features why you have less EPMS, less motoric side effects in risperidone because of this serotonin receptor sitting at the dopaminergic neuron. It explains also why in SSRIs you can get sometimes motoric side effects in vulnerable patients. Or if you give an SRI to a patient as haloperidol and then he didn't have side effects, but then this serotonin would block and we would block dopamine output and have more side effects in terms of motoric. So there's an interaction between serotonin and dopamine in this state. Và cái thằng là gì? Đây là cái neurodopamine này, nó bài tiết ra dopamine ở đây. Tuy nhiên là khi mà dùng các thuốc an thần kinh nó block hết toàn bộ cái dopamine này rồi thì sao? Thì không có dopamine tín hiệu sau đó bệnh nhân có biểu hiện gì ạ? Biểu hiện dùng ngoại tháp ở đây. Nhưng ngoài ra có một cái cơ chế khác nữa, đó là cơ chế gì? Liên quan đến cơ chế serotonin, tức là cái chất serotonin do cái neuron bài tiết serotonin và để tăng hết serotonin ở cái vùng người ta gọi là cái dopamine cái 5-HT2A đến tới đấy. Khi serotonin tác động vào cơ chế này thì nó sao? Thì nó sẽ làm giảm bài tiết cái dopamine đây. Vậy thì cái thuốc an thần kinh mới như là cái thuốc risperidone, olanzapine thì sao? Sẽ chặn lại, ngoài cái việc chặn dopamine thông thường ra thì nó còn chặn luôn ở cái receptor 5-HT2A ở đây. Khi mà không có 5-HT2A ở đây thì sao? Cái serotonin ở đây nó không bám vào được thì sao? Thì dopamine ở đây có thể bài tiết thêm một ít dopamine ở đây nữa để gắn vào đây và nó tác dụng cân bằng. Và sự cân bằng ở đây thì bệnh nhân sẽ không có triệu chứng ngoại tháp, tức là vừa chặn ở đây nhưng lại vừa giúp tăng bài tiết một ít ở đây để sao cho cân bằng nhất, chứ không tuyệt đối như với thuốc an thần kinh nhất là không. Vậy thì nếu có dùng các thuốc SSRI, các thuốc trùng cảm ấy, thì có thể làm tăng nguy cơ cái chứng tác dụng phụ nếu mà không sử dụng các thuốc chặn lại cái dopamine ở cái 5-HT2A. Okay, that's what we talked about. Too much dopamine blockage, you will have an upregulation of postsynaptic D2 receptor, which is not so good, especially if suddenly the patient stops the medication, he can have something like a rebound psychosis. A lot of receptors not blocked anymore, dopamine still overactive, and then suddenly you can have that. So that's something you don't want, and that means we don't want to block too much. So we want to be what Tang pointed out, we want to be in this balanced state. We don't want to be in a 100% blockage state, we want to be in a 60 to 80% blockage stage. And we don't want that happens upregulation in the brain, which can lead also to what we call this tardive dyskinesia. So dysregulation of the system, so the patient moves around all the time,
like that all the time. It's not really nice for the patient. If you remember, what does a schizophrenia patient think? You think everyone is looking at me. And then if you have tardive dyskinesia, you do it all the time. And that everybody is actually looking at them. The patient doesn't even notice he has this problem, but he will have to do this thinking, okay, they are watching me because they want to harm me. So that's what we don't want. I move over now to the medication. I think what's important for you to remember is we have groups. You see very easily, if you have the zone, they're all pretty much the same. It's in terms of functioning, they're all quite the same. The risperidone was the first, paliperidone is just the metabolite, you have ziprasidone, and what they all have is quite a strong dopamine blockage. If you go very high, you have still EPS, but, and that's what we point out, they have an even stronger binding, and they have to have it on the 5-HT2A receptor. So that's actually the strongest binding on that. It wouldn't work, the whole system we just talked about wouldn't work if they bind not even stronger than that, but they all bind quite strong on dopamine E2, and if you go to a high dose of risperidone and go 8-10 milligrams, you still have strong EPMS because that system will not work. It works only in the normal dosage range, and this balancing. So these are the don'ts. I don't know if we have translated or not. Yes, I need to This? Or you want this? Yes. Nếu mà giả sử chúng ta dùng cái thuốc an thần kinh quá nồng dẫn là chặn toàn bộ những cái dopamine lên thì sao? Chặn hết này thì cơ chế trong cái não bộ nó sẽ ra một cái vấn đề gì ạ? Người ta gọi là up regulation, tức là sự tăng tổng hợp lại cái receptor D2, tức là tôi bị chặn nhiều quá thì tôi sẽ tăng tổng hợp những cái khác để tôi bù vào. Cái bù vào đây là mọc lên, người ta gọi là mọc thêm những cái receptor D2 làm sao? Nếu chúng ta dừng đột ngột các thuốc an thần kinh thì sao? Việc quá nhiều receptor ở đây mà tăng vào cái dopamine nữa, bệnh nhân bị gì ạ? Bị tình trạng loạn động, tức là bệnh nhân có những hành vi vận động, hoạt động đến rất là rõ ràng, rất là nhiều. Và chúng ta biết rằng là gì? Với một bệnh nhân đã tuần liệt mà đã luôn luôn nghi ngại người xung quanh, và chúng ta thấy một bệnh nhân lại có cái tâm lý từ cái hoạt động muộn, thì những người xung quanh sao? Càng nhìn vào và càng nhìn vào anh nhiêu thì cái người đấy càng nghi ngại và càng trầm trọng bấy nhiêu. Do vậy chúng ta làm thế nào chúng ta để điều cân bằng được cái việc mà làm tránh làm cái sự bất thường với receptor D2 ở đây. Và mà chúng ta thấy rằng là gì? Ở đây những cái thuốc và để chúng ta hiểu về cái receptor D2 và cái receptor 5-HT2A. Ở đây những thuốc như risperidone, đây là người ta ở nhóm đông. Vì sao? Nó là ridone này. Ridone này thì là risperidone, paliperidone và ziprasidone. Vì sao? Đều có ái lực cao với cả dopamine, với cả dopamine D2 điều trị bản thân rất là tốt. Và sao? Nó có ái lực tốt với cả 5-HT2A ở đây. 5-HT2A ở đây cân bằng, vì cân bằng được nhau. Vì vậy thế rằng là gì? Nếu chúng ta dùng liều quá cao risperidone hay là paliperidone, risperidone lên liều 10 mg, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể gây tình trạng tác dụng ngoại tháp cho bệnh nhân sử dụng của chúng ta. Okay. Then we have the pines. So actually, we just remember we have two groups: the dones and the pines. We have the doles. The doles are like haloperidol, which are like the dones, but without the 5-HT2A antagonism. The pines all have dopamine blockage, but not as strong as the dones. You see it here. So the strongest one is still this olanzapine and some azathioprine, and they are usually quite strong blockage on the H2, which makes sleepy, and also weight gain. They have quite a strong blockage also in the 5-HT3C, which makes also weight gain, and there are still also some blockers on the 5-HT2A. Not as strong, but since they don't block so much, like the dones or the dopamine, you don't need so much antagonism of 5-HT2A. Usually you don't get side effects in terms of EPMS. The only place where you can get it is olanzapine high dosage. It blocks stronger than clozapine and olanzapine, and that's why than clozapine and quetiapine, and that's why if you have a Parkinson's psychosis, we cannot take olanzapine. It still works too much, but we can use quetiapine and clozapine because they block very little, and clozapine actually, if you look closer, blocks better on the D3 receptor than on the D2. That's also why it works much better than, for instance, quetiapine. Quetiapine is the weakest antipsychotic we have at the moment. It
it is the affinity for the receptor is exactly the same like the affinity of dopamine itself. And even if you go for 100% blockage, you're just in the balance system. So they're low. But it has some advantages, no EPMS in Parkinson or something, you can use it, and it has some antidepressant effects and it has some mood stabilizing effects, which are important and are regulated to other receptors. And the pines do a lot of receptors, and most of them are related to sleepiness, to weight gain, a bit anti-aggressive, so we have to know that. And they are not, the main receptor will not be the blockage of D2, but if you go high enough, they do that too. Ở đây chúng ta nói về nấm đon, gọi nấm đon là ái lực mạnh với cả D2 và cả nó có thể những cái như ở đây nó hiện nhóm pin, nhóm pi, nhóm pin này, clozapine, pin hay asenapin thì sao? Thì những cái thuốc ở những nhóm này thì sao? Thì ái lực với thuốc thì dopamine D2 thì lại thấp hơn so với cả nhóm HTA, thậm chí là gì? Thấy nó còn thấp hơn cả cái receptor H1 này, H1 màu hồng này. Thì mà H1 màu hồng liên quan đến vấn đề gì ạ? Liên quan đến vấn đề của cái cảm thấy buồn ngủ hoặc là tăng cân. Do vậy các thấy dùng những thuốc mà đây nó H2A nó còn cao hơn cả D2, mà cái H1 đây thì cảm thấy buồn ngủ hay tăng cân là vì như vậy. Do vậy những cái ngoại trừ cái clozapine thì phần lớn clozapine, quetiapine thì dùng nhiều thì nhân ít khi có triệu chứng của Parkinsonism, hay nhưng mà clozapine được cao vẫn có thể có một chút. Thì đấy khi chúng ta dùng thì ngoài ra thì cái thuốc này cái mà gì nó tác dụng cái hóc cái độ receptor khác như D3 D4 nhiều hơn. Thì cái thuốc nhóm pin này thì cái quetiapine là thuốc gần như là yếu nhất để cho tâm thần, mà cái thuốc nhóm pin này có thể điều trị dùng thêm để điều trị các vấn đề về cảm xúc hay là cân bằng cảm xúc thì cái nhóm pin này. Okay, for the last 5 minutes, the most important slides come now, and if you have after the break again, like 15 minutes, they present you a study on the receptor, not receptor profile, but on the efficacy, the latest meta-analysis by Leuch. But I think these slides are very important. This is the old style, how we used to understand the receptor. Doesn't help at all, doesn't make sense. The idea I had quite maybe 10 years ago was to put it up like that, and you have like relative affinity for receptors. So if you take haloperidol, we see its strongest binding in normal dosage on D2, but also alpha-1. Alpha-1 means it's heart stimulation, so that's what we don't want. So when it binds very strongly at D2 and high doses also in D1. If you take risperidone, for instance, the only difference in risperidone, it's also made by Janssen just some years ago, it's actually it has this 5-HT2A antagonism, so serotonergic affinity is added. Everything else looks quite the same. Little alpha-2, but it doesn't matter much because you don't come to the dosage. But in terms of receptor blockage, it's very much like risperidone. But it changes, and that's what they call atypical. The strong binding of the 5-HT2A, even stronger, that's what we said, than the dopamine blockage. That's the main difference. They're very similar, but already the risk for tardive dyskinesia and for EPMS is lower in risperidone just because of that. So we can easily understand where it will bind the most, on which receptor. If we put it up like that, I will do it for the next receptors, for the next medications we are using also now in the next slide. The next slides are something one has to learn by heart. I can introduce it, but it's not to be learned by one. Và đây là cái hình mô phỏng, đây là cái đặc tính của một các thuốc an thần kinh. Cụ thể đây là các giữa haloperidol và risperidone. Ở đây chúng ta thấy là gì? Có rất nhiều các loại receptor D2, D4, các thứ rất nhiều đây. Thì đây ở haloperidol thì sao? Thì mạnh, nó chỉ mạnh nhất là gì ạ? Trên D2, đúng không ạ? Có một chút ở trên có cả H1 đây trên các tác dụng điều phối cái hệ thống kinh mạch của chúng ta hoàn toàn không có ở 5-HT2A. Và sự khác biệt ở đây là gì? Ở risperidone thì sao? Thì cái tác động nó cũng có tác dụng trên 5-alpha-1 giống cả haloperidol, tác động trên D2 nhưng không bằng. Quan trọng nhất là gì? Nó có tác động lên trên 5-HT2A ở đây, 2A ở đây, cao rất nhiều so với cả cái haloperidol. Thì cái việc mô phỏng lại cái receptor tác động của cái từng chất an thần kinh trên đây thì sẽ giúp các bạn dễ hiểu hơn về cái cơ chế của từng thuốc tác động lên receptor nào, tác động ra làm sao và ảnh hưởng như nào, các bạn có thể hiểu học được hơn. Và cái điều này thì chẳng có cách nào giúp các bạn nhớ đâu ngoài cái việc chúng ta phải làm một lần. Các slide sau thì có cái, bởi vì thầy Eric rất thích như hóa, rất giỏi, rất siêu về vấn đề hóa dụng là chuyện này.
các thầy đã mô phỏng lại cái này là chúng ta phải chấp nhận là chúng ta phải học thuộc lòng để chúng ta hiểu hơn rằng chúng ta muốn dùng thuốc và các cái cơ chế nào để chúng ta làm sao để hiểu được. So, thank you. The next step is actually, I did it when I was a young psychiatrist resident. I learned it on the hub and then put it in. I really like it. It's all the medications we know. Haloperidol, amisulpride, risperidone, ziprasidone, aripiprazole. Here it's chlorpromazine. Chlorpromazine, nobody uses the new one. But it still has some efficiency. Clozapine, which is very important, olanzapine, and quetiapine, and put it up and you see they are all dopamine blockers. They are all in the D2 blockers, and they also block to a certain degree these two, D2, D3, D4 because it's one group. Some medications like chlorpromazine blocks more D3, D4. Also amisulpride is actually more effective D3, D4. That's why it works for negative symptoms. And most of the medication, but not all, are typical has the serotonergic agent inside. So if you block 5-HUA, you have less EPMS. If you block these 5-7, actually it's antidepressant, a little antidepressant and sleep effect. If you block these 5-HT2C, it's weight gain, that's what we don't want. If you block strong alpha-2, you get cardiac side effects. Alpha-1, alpha-2, you know from mirtazapine, is actually antidepressant because it cuts the brake on the northern nervous system. If you block, it's always blockage H1 histamine. You get the side effects of antihistaminic, weight gain, drowsiness. If you block M1, and we don't remember, what was M1? We don't, M1 is the acetylcholine receptor, the muscarinic, so it makes, if you block that, it has less EPS, but it can make obstipation, dry mouth, sedation, delirium. So actually we don't want that so much. So, but we remember, when we want to understand what happens if we block D3, we can switch to the next one. D3, it's antipsychotic, but has less negative symptoms and maybe some antidepressant. If you want to look, what happens if you put a STAT? That is a dopamine transporter. We know that dopamine transporter from depression, it activates activity, motivation, reward. So that's actually quite good. And we see, that's quite interesting. Clozapine and olanzapine block a little bit this receptor. That can explain why they have some extra efficacy on negative symptoms because they block it in the brain. Quetiapine blocks the noradrenergic receptor, which is also for activity, cognition, and we talked about the noradrenergic receptor in the brain. So we can use this slide together with that, and it's always broken. What happens if we block certain areas? And we remember we always talk about the induced effect of blockage, and where we have the widest bar, that's where the block first in low doses. So the strongest block of clozapine is actually the muscarinic acetylcholine receptor M1. Can have delirium if you do it very quickly, autostatin, but it also works against EPMS. Actually, it's less than placebo for clozapine, and then it's the histaminergic receptor. Sleepiness in the beginning if you give it, and very late if you have to higher dosage, you go up to dopamine blockage D3, D4. You never come to a sufficient blockage of D2 receptor, that's why you cannot get any EPMS with clozapine. And you can do it for any of these medications, and then really understand what you do and what you would combine. And the combination, we never combine, or we nearly never combine a pine with a pine. We wouldn't combine clozapine with quetiapine because quite the same. You just combine side effects. What you can do is you can combine clozapine with amisulpride or risperidone or even low-dose haloperidol, because what clozapine doesn't have is a strong blockage at D2. Sometimes if we need it, we combine medication with a different profile in terms of receptor binding. So we don't combine a dole with a dole or a dole with a dole, but we can combine a dole with a pine, or we can combine also very good a pine. This is a PIP alpha-glutathione partial agonist, because again, if we take that, we see that binds very strongly. Partial agonist, we don't have that very strongly, but we can take some of the extra effect of clozapine. So using that, we can also use, and I think that's very important. I give down my slide. She will translate it because she loves. Tôi sẽ
Bởi vì cái slide này là cái slide quan trọng nhất trong việc điều trị bệnh nhân tâm thần phân liệt cũng như sử dụng các thuốc an thần kinh. Các anh chị có thể, các em bình thường ở trong ngày hồi tôi đi học hoặc là hồi tôi là bác sĩ nội trú là tôi